Nilikuwa nisha request tena. Hello. Unasikia? Hello? Sasa sisikii. Inakusikia? Vipi unaendeleaje? Niko poa Jeff, niko poa kabisa labda. Niko fiti, habari ya masiku? Fiti sana. Ndio umeamka kama umetoka zoezi? Nimetoka zoezi ndio maana hata nimekuchelewesha kidogo. Iko sawa. Watu wanakungoja sana hapa. Mimi ndio huyu. Watu wote wanataka kukusikia. Vipi? Umekuaje so far Zambia? Nimekumbuka kupoa, niko fiti. Na si mara ya kwanza sijafika vile unajua. Zambia nikupoa sana. Okay. Mara ya kwanza ulikuwa Buildicon, au kukaa sana huko na time fiti sana ukatoka ukaenda. Unaweza describe time yako ukiwa Buildicon ilikuwa vipi? Time yangu nikiwa Buildicon pia ilikuwa perfect pia. Nilikaa nao 1.5 years. Okay. Ilikuwa first time Zambia, but I think nili enjoy that time. Kukuja huko pia nika adapt faster. Life ilikuwa poa sana. No big difference. What was your biggest challenge sana ukiwa Buildicon? My biggest challenge inakuja part ya ground. Si ka teammates. Juu tukiwa Buildicon tulikuwa more of the players were new. Tulikuwa na 24 foreigners, only 24 foreigners, only 4 Zambians. So the challenge was most of us hatukuwa tunajua the league. Okay. But after some matches kila mtu aka-adapt. Okay. Kaingiana. That was the biggest challenge. Hakuna na challenge nyingine ilikuwa hiyo tu. But every other thing was so perfect. Describe how you left Buildicon ukenda Warabuni. It caught everyone by surprise. Your move ili happen aje? That move came when I think there was too much confusion at that time Buildicon. Due the first season, my first season ilikuwa 2017 now. So after 2017 tulikuwa poa tukamaliza position 6 I think. So the coming season they changed again all the players. So the challenge was the same. Okay. So coming 2018 tena wakachange wakaleta other foreigners. Wale wachezaji wa kitambo we remain like 8 only. Okay. So the challenge remained the same. So hiyo pressure tukajaribu first leg nikaona we were not performing, so ilikuwa tough zaidi. Okay. Kushinda hata the season. So hatuko tuna perform na nikaona lazima pia utafute another way. Okay. So the opportunity came from an agent who told me there's a team in Kuwait. They need you for trials. So I didn't open up to anyone who was going. Nilienda trials nikapita. After everything, that's how people knew. Now, how would you describe time yako Kuwait? How is football in Kuwait? I think you're the first Kenyan to play professional football in Kuwait, unless I'm wrong. No. Jamal has I remember actually Jamal pia alikuwa huko, but Jamal and second King.
si country inajulikana sana for football, so just describe your time in Kuwait. So in Kuwait football ni wako nani facilities wako nazo, kuna kila kitu. But the level si kama huwezi compare na Zambia. Zambia is more competitive than Kuwait. Kuwait the clubs are 10. Yeah, they are strong, but they are only 10. So now those are a few matches in a season. Okay. So but the facilities are there, everything is there. They are very professional. Okay. Their class is top. Okay. But so now their league is not competitive because you can play one match, you stay for 3 weeks, play another match. Okay. You stay for a month, play another match. So you see, it's not competitive. But other things, they are perfect. Okay. Obviously, Kuwait, ulikuwa for lack of a better word, ulikuwa unalipwa poa. Why did you feel the need to leave Kuwait and come back to probably to Kenya? Okay. The need to leave Kuwait came up when I have some advisors na at that age I realized nilikuwa na West kama nikaa na West kimpango. Juu my teammates kuna kaa wale foreigners nilikuwa nao huko. Unapata mtu ametoka Portugal, amekuja kwa 36 years, yeye amekuja tu kumalizia career yake. Unapata mtu amecheza Spain, amecheza ligi kubwa anakuja tu kumalizia. So hata some of them also advised me, wakaniambia age yako bado young, bado you can still explore. Okay. So usiangalie the money now. Yeah. The money can equate, you can do the league maybe after. Yeah. When you are about to finish your career. But for now you need to take the competitive because of the energy and everything. Okay. So that's what the main thing. Yeah. Okay, and now coming back to Kenya, you started at Kimilili Boys, then got the chance to join JMJ. How was that step up for you, you know, coming from up country, now coming to play at JMJ? Just describe how that happened. That happened, I was in high school. My high school Kimilili Boys haikuwa so competitive in football compared to Kakamega Boys and other schools. So nilikuwa after finishing my high school, I was just training at my home Bungoma. Alafu sasa kuna huyu no wanyama Baba Mariga anapea, I'm so lucky tunatoka the same place. So alikuwa anapass around tu. Kumbe alikuwa na watch tukitrain na sisi tulikuwa tunajua, tulikuwa vijana wadogo tu. So after training akaniambia, I've seen 4 boys, I have a connection JMJ, I have a partnership there, I want to take them there. Okay. As a surprise hivyo tu tukashtuka. Akaniambia after tomorrow pack the things to go to JMJ. Hapo nilikuwa nimemaliza high school. So we went the 6 of us from Bungoma. Tukafika JMJ tukakutana na kumbe alikuwa na partnership huko kwa academy. So tukakaa JMJ tukaanzia sasa, hapo ndo life ikaanza sasa. The 6 of you, who are you? Apart from you, nani mwingine? There was okay, most of them are not playing competitive football now. Yeah. Kuna mmoja alikuwa anaitwa Oscar Buluma, Dan Takita, Dan Wafula. Wale ni my homies. Wale nilikuwa nacheza nao sasa home kabisa. Okay. Sasa we went sasa vile tulikuja sasa JMJ. Kuna wale tulikaa JMJ for a year. Ni ile kungangana, unajua life in JMJ haikuwa so easy hivyo. Ilikuwa ni ile kujitolea sasa. Kuna ile pia umepata watu JMJ tuko wengi, tulikuwa kama 30. Kuna wale walikuwa washakuwa selected, kina Mangoli pia alikuwa among them, Edwin Wafula walikuwa. So kuna wale kulikuwa na team already JMJ. So sisi tulikuwa tu pale nikaa trials nikaa huko. So after that kuna wale wali give up. So kuna wale wali give up wakarudi home, but from there ndo mimi nikaenda sa trial City Stars from JMJ. Okay. City Stars, that probably was the start of your professional football career. Yeah. Unaweza describe aje time yako at City Stars? Time yangu at City Stars, I can describe it was more of a learning process. Hapo nilianza kulearn sasa ball ya Kenya iko hivi. Character file iko hivi. I'm so lucky I got a good coach, Ken Odhiambo. Alikuwa anapenda my youth sana. So at City Stars, after trials, I didn't know I can even manage to play games. But so surprisingly, nikacheza games zote za League 30 at that time. So the energy was there. I was learning too much from the coaches, from the veterans there. Kulikuwa na Amboko, a great advisor. So after that process, after the first year, second year, so nikakuwa mzoefu sasa pole pole. Okay, then you got to join Ulinzi Stars. Ulinzi, yeah. Yeah, 2013. Yeah, in 2013 you joined Ulinzi Stars. Time yako ilikuwaje hapo and
majority of fans Now, wanataka kujua why did you eventually leave Ulinzi Stars, because people thought the end game now was soldier, then you settle in life, but you surprised many people by again now leaving City Stars. I mean, leaving Ulinzi. Ulinzi. I joined Ulinzi. I think that was my greatest platform in football. So me appreciate sana Ulinzi. From there I joined them in 2014. Nilipata pale very good strikers. Kulikuwa na Ivan Samoka, Steven Waruru. Walikuwa wanachezea national team at that time nikijoin. They are the guys I learned a lot from. Juu walikuwa wanachukua top scorer year after year. So joining Ulinzi 2014, I came to the team now, nikaanza kuwa first team. Now 2015 was my year now. I became the third Golden Boot, the second runners up after Jesse and Olunga. So when in 2015, I think it was my year, people got to know me after goals. So after Jesse went to Zambia. You remember Olunga went to Sweden. So 2016 was my year, nikajisetia target, nikasema kwa wale top scorer wawili walitoka na nilikuwa na compete nao. I think 2016 I needed to get it now. So hiyo 2016 nikapata Golden Boot. Na hiyo ndio ilikuwa kitu ya kwanza ilifanya nianze kufikiria kutoka Ulinzi. So in Ulinzi, it's a system everyone knows. Ulinzi usichezea a team outside if you are still in the military. So nilikuwa top scorer, a lot of agents are coming, I'm getting trials. 2017 nakumbuka tumeenda exposure ya City pia. So I saw like there's more life, like there's so much I can do. Simaanisha Ulinzi haiko sawa lakini mimi, but I just decided like let me go out there and explore hiyo ndio dream yangu. So that's how I resigned in a very good way. The bosses are still my friends. Na bado wao unisupport au ni advice. So after nikatoka Ulinzi, that's when I went to trials in Austria, then I came back to Zambia. Was it really difficult, like you said, kwa army kuna bureaucracy sana, kuna red tape mob sana. Was it really difficult to resign from the army, and how did your bosses take it? No, it's not at all. Because it's only what are you going to do out there. They supported me, even all of the bosses, they supported me, and it wasn't difficult. Niliwaambia tu mimi nataka sasa kwenda kucheza ball nje, wakaniambia wanakubaliana na yao pia wamefurahia. At that time ni team ilikuwa position poa sana 2016. Walifurahia kan support na wakaniambia they welcome me anytime back. Ndio nakwambia bado ni friends zangu. So haikuwa ngumu hata kidogo, ni barua tu unasema naenda kufanya kitu fulani. So all the bosses from down to top wakasupport, waka clear. Nikatoka in a good way. Haikuwa ngumu hata. Now coming back to FC Leopards, you had arguably one of the best seasons before going to Zambia to join Zesco. Unasema nini ili contribute to your very good time at FC Leopards, despite of course ulijoin in at the time they were having very tough financial problems. What do you think worked right for you at FC? When I came back, I think before I joined FC, I didn't know even I was joining FC. I was waiting for nilikuwa nangoja nini? I was waiting for a visa. I was to travel back to Kuwait, so I waited for the visa. I think it came to the last week. It's still not processed. Unajua ile mbia transfer. So that's when I joined FC. Nilikutana chairman wao, and FC is a good team also in Kenya. FC is a big team. A very big platform for any player really yako pale. So I saw joining FC was ilikuwa place poa sana mimi kujiexpose more. So when I joined FC, it's just about hard work. Niliingia FC nikasema I've been here in 2016, nimekuwa top scorer. I believe I'm a good striker, so nimerudi. The fans there needed goals, everything. Kulikuwa na a lot of pressure. So singekuwa mlazy at all. But I still thank also my teammates juu tulikuwa tunawaka pamoja. Na after working hard na kila kitu, I think goals started coming first. Now taking you back to how you joined FC. Remember kulikuwa na ile ini swali nimeulizwa na mafans wengi sana nikuulize. Kulikuwa na ile drama you were supposed to join Gor Mahia just a few days before you joined FC. Of course na Gor Mahia were really in need of a striker then, but kulikuwa na ile story ya
probably you were given a fake check or something. Could you kindly clarify to everyone about that? And what went wrong? Because you almost joining Gor Mahia. At that time, yeah, of course, I was joining Gor Mahia. I can't fear to say that. But kulikuwa na misunderstanding flani, we didn't agree on some things. And about the story of the check also is true. And it's so sad for Kenyan football. Because it's true, you can get it from me, it was true. So that's after that, I then made my, and I know there's a lot of drama. Watu waliongea mambo mingi, but it was true. So after that, I decided to, because nilikuwa nishakutana na chairman of FC, kitambo tulikuwa agree. So I decided to join FC. Because if you see the two teams, they are nearly the same, the biggest teams in Kenya. Yeah. So I just needed that platform, yeah. Okay. And now at your performance before you left for Zesco at FC Leopards, Austin Ochieng provided most of the assists about Zoto Lifunga. Yeah. Your understanding with him, is one of the most underrated young players in Kenya at the moment. What would you say about him as a player? Me as a player, I think Austin is a very, very great talent, and he's very young. And even not me, he was connecting with all the players in the pitch. Unaona kulikuwa na ile combination. Austin is a very great talent, and I think ako pia na feature poa sana. So it's so sad for coronavirus because I knew, also to me, I believe this year angekuwa ashajulikana, the league was still on. Okay. So it's so sad for him, but me I can encourage him. I know he's very young and he's talented. Yeah. So I was so lucky to play with the number 10 like Austin in my career. He made things easier. Yeah. There's some goals there sometimes mambo ingiani Austin ashapiga pass ndio baki peke yako namaliza tu. So nimshukuru sana, and I was thanking him after every game, Yeah. So many days I'm encouraged to work hard, and the other players also. Austin is a great talent. So you can say it's only because of Corona. By now, I'm sure he could be exposed if the games were still on. Okay. Na kuna time ulikuwa umeenda, was it trials ama ulikuwa umesign some team in Slovakia? I think ilikuwa inaitwa FC Nitra. Can you? Yeah. Before I joined Bilcon. Yeah. Before I joined Bilcon in 2017, after Ulinzi, I had gone for trials before resigning. So when I went there, after passing everything, sasa kulikuwa na ile rush hours, unajua transfer. So kulikuwa ilifaa wale walihitaji documents, but at the same point sikuwa nimeclear bado na KDF. Sikuwa nimeclear na Ulinzi. So hiyo time ainge allow. There's some process. Ukitoka Ulinzi pia there's a system. Okay. So rushing to that, yeah, Ulinzi also needed some things. Aingewezekana go through, so I rushed to back. But I talked to the officials in Ulinzi, wakaniallow nikaenda nikasign Bilcon. Then I came back and finished everything. Okay, your first goal for FC Leopards after coming back, well, I wouldn't call it a goal because it was disallowed, but you had a very emotional message printed on your T-shirt, which touched many Kenyan football fans. You are dedicating the goal, though it was disallowed. You are dedicating the goal to Mama Imani, who was a great football fan, but unfortunately, early passed due to breast cancer. What was going through your mind during that time? And nini ilifanya ukatengeneza hiyo tisho? Kilifanya katengeneza tisho, Mama Imani is an FC fan, you know that? Yeah. And she was a lawyer also by profession. So I was so close to her, not very close, I was close to the husband more than her. So she's among the people who ambia ni join FC because she facilitated the papers, alikuwa ananisimamia kama lawyer. So I was so sad for what happened because after doing everything now she passed away. And I thought maybe she believed in me. Alikuwa ananitambua sana kwa uwanja. Akani request nikajoin FC, anisimamia kama lawyer, akasign papers kama lawyers. Alikuwa pia na represent club. So I think it was a sad moment for the family and for the Ingwe fans and everyone. So that's what made me do that, because it was so emotional at that time. Ilikuwa tisha happen recently. What was your feeling when the goal was disallowed, apart from now really dedicating it to Mama Imani? As a striker, your first goal inakuanga kufungua swara. That is what players say. How did you feel when it was disallowed? I felt bad at first. I thought it was
an offside juu ilikuwa offside. After watching the clip ilikuwa offside, but kitu naweza sema I made the t-shirt, so I was under pressure to score in that game. Fitness haiko imeingia kabisa, but nilikuwa na pressure in the whole game. Hiyo match fitness iko nayo, lakini I just wanted to score, to dedicate the goal, so I felt bad like a player, but after that I think other games vitu zilikuwa sawa. Okay, now coming back to the national team, of course, like you said, you're playing at the moment kwa generation Kenya tuko na strikers wazuri sana, the likes of JC, of course Olunga, and you know, probably you've played very few games in the national team, kulingana venye maybe ungetamani kucheza. Would you say you've been unlucky, ama how will you take, what is your take in the number of games you've played for the national team? Okay, for the national team, I can't say I've been unlucky, because for me, I know I still have time, and as I've said, we have very good strikers in Kenya. So it's about a matter of opportunity. Me, I'm sure there's a time will come which tacheza. You know, to me believe in, because I still have time. The age and allow tacheza. So me believe in that. So me work, and as you can know, the national team also is assisting. Coach atakuja leo, mwingine atakuja nini. So I can't say they are favors, but it depends with I know there's a time I'll play, and also for the other strikers, mtu give up na national team. National team is always open. Mtu anaweza ingia, mtu anaweza toka. Yeah, as long as you still have time. Yeah. Now in Zambia, you're playing alongside Jesse Were. He might as well not have had a very good time or luck with the national team, but well, in Zambia, he's a legend. You know, he's scoring goals for fun at Zesco. He's a club legend, all-time goal scorer. Now you are playing with him. He's your neighbor. He's your friend. You spend every time with him. What does that feel like? And are you pressured to perform and become a legend at Zesco, just like Jesse? Okay, that feels great, and before you even say that, Jesse alinifacilitate sana nikakuja. Juu aliniambia, hey, come strike. At that time nilikuwa na so many deals, so nilikuwa hata sija decide, nafikiria, but Jesse alicontribute sana for my move, na na appreciate sana hiyo. So when I came, Jesse, you know, I'm learning a lot from Jesse. He's my friend. I'm with him every time. Jesse has scored so many goals. He has broken records here. So I can't say there's a pressure to perform, but I'm lucky to play alongside him. He's also lucky to play alongside me. So I'm enjoying that partnership. Because it's so working. Even my first goal, I'll play assist. My first, my debut, Jesse I'll assist on my goal. So I'm learning a lot from him, because he has made a really good name for the Kenyans, not only me. When a Kenyan comes to Zambia, it's respect. Even before they see you, they just respect you. So I can advise all the Kenyan footballers. He has done a great job, and we thank him for that, not only me. Well, definitely now that you are playing with him in Zambia, and you've watched him in Kenya, playing even for the national team, in your opinion, as a friend and as a teammate, why do you think he performs so well at Zesco, but probably not in the national team? What's the difference? Is it because of the positioning, or what really happens? I think at first I can say one is about the pressure. You know, the national team. Here, what I learned in Zesco, there's a lot of freedom. Like you see the coach, you go there, do the work. You know, kuna ile amekufunza nini, amekufunza enda pale fanya. Najua una understand ball tunamaanisha. Sasa enda ile nifanyie job. Coach atajua ile weakness uko nayo, na atajua ile strength yako. Kama coach atajua strength ile ya Jesse, kama uko unajua strength yake, unajua weakness yake. So they only work on that. Okay, simaanisha ati coach wa national team they don't know that. But I think national team is about kuna ile freedom pia ikuangi sana, juu mshaikuwa hapo. Juu unapata sometimes, juu national team pia ni top level. So it's normal. Si kama club level. It's normal, juu fans wanataka results, kila mtu anataka results, coach ako under pressure. So national team pia hakuna mtu anaweza sleep. But I can say on the positioning also it's the same. Juku Jesse plays more of a free role on attack. Sika Kenya most of the games namonanga anachezesha offensive. But that's on him. I think he has a good answer to that. But for me, what I can say, siwezi ongelea positioning na nini. But naweza sema I'm still sure kuna time tu kila kitu kitaingiana. You are still kuna chance.
Okay, now coming back to you, now leaving FC mid-season to join Zesco. Yeah. Take us through how it happened. It was very difficult, siwezi kudanganya. Ilikuwa hard sana. Juu I undecided, kuna goals zishaingia, nishafikisha goals. Nilitoka kanifikisha 14. Then there's this Kenyan record of the guy. Kuna mtu ajaipi tushia ma goals. I think they are 26. Ambani, yeah. So Ambani. So I was thinking of me stay, I break that record. The other mind was telling me, the situation in Kenya was also bad. We can't say ligi ya Kenya ilikuwa on a very bad state. So kila kitu ilikuwa poa, the level of the league ilikuwa inashuka. So ilikuwa between you, ni back in top scorer, ni break record, or I move and get a better opportunity. So hiyo kitu ilinisumbua sana before I moved, but at last I made my decision on the last day, I think. Okay. Yeah. So ilikuwa ilinichanganya sana, siwezi danganya. I really wanted to stay. Yeah. If things were good, ningebaki. So definitely chenye unasema ni story ya finances ndio ilifanya ukatoka FC. Yeah, finances and also the level of the league at that time. Okay. Ilikuwa mbaya sana, unaenda mahali unaona kuna walkovers. Everyone was seeing that. I was a feature. Yeah. Well, now that you're talking about the finances, what do you think ndo shida kubwa sana ya ball? Because hata ile time ulikuwa cheza City Stars, hiyo ndo time ball ya Kenya ilikuwa imeanza kuinuka. SuperSport walikuwa na broadcast ma game. I'm not saying as a broadcast side, because anyway ilikuwa by the time league isimame zilikuwa kwa KTN, but honestly umecheza hiyo time, you wouldn't even wezi compare hiyo time na ile league sasa hivi yenye iko saa hii. Umeenda nje, umecheza before uende nje ulikuwa unacheza Kenyan Premier League. Nini imebadilika? Kama nini happen sasa that yenye ilikuwa happen hiyo time tulikuwa sema ball ya Kenya imeanza kuamka, because sasa hii as we see level ya KPL imeshuka. I mean wachezaji wapati do. I mean everyone in football in Kenya right now is suffering. Nini li go wrong in your opinion? Yeah. Okay, in my opinion, I know I may be wrong, but in my opinion I've learned more of vitu zilienda. As for me, nikiwa City Stars, at least I could get something. City Stars iko na sponsor. But at least by the end of the month, I think kuna do ilikuwa inatoka SuperSport or something. Yeah, SuperSport ilikuwa inapea clubs pesa. At least so at least nikiwa City Stars, hakuwa na sponsorships mob, but I see you can go on with something. That's the first difference. Unlike juzi nikiwa FC, mtu anza 3 months anata shilingi moja. Hiyo si football, Yeah. So that's the other thing. Pia mimi kitu ilinihelp nikiwa sa Ulinzi, kulikuwa na SuperSport bado. Yeah. SuperSport get ni easier. Sema hata kuna agent anataka kuona, unaambia tu channel ana. Yeah, naona. Naona tu. Yeah. Then after clips unaweza edit. Okay, I can't accuse anyone, but mimi najua more of it is on the management na vile league na carry on. Mimi sijui kitu inaendelea, but for me I think at the time nimekuwa FC, situation ilikuwa worse than 2012 when I was in City Stars. Okay. UFC wachezaji also not only FC, ulikuwa unasoma stories. Kuna wachezaji teams zimeshindwa hadi kwenda games, So it was worse more than even 2012. So I don't know really what's there. I'm not perfect, but kitu najua state ya finance imekuwa mbaya sana this time more than the other times. So I think there are conflicts or some things which I don't understand well. I think kuna watu wako responsible for that. But me I can still challenge on the management, si wachezaji. Okay. Wachezaji are always there even without salaries. Unaona wachezaji wako kwa uwanja wanacheza. So mimi na accuse management, all managements. If there's that one thing, kitu moja tu unaweza penda change kwa boli ya Kenya, ama ungekuwa na uwezo unaweza badilisha, ni nini? Hebu uliza tena swali. Si ngumu, hata sijiuliza na Kingoso nimuuliza. Kitu moja? Kama kuna kitu moja. Si mbili ama tatu, one thing unaweza penda tu ungekuwa na uwezo unaweza badilisha kwa boli ya Kenya, ni nini? Management ikuwe moja. Like if is sijui poa, lakini nasikia kuna FKF, kuna KPL, they are running differently. So mimi tunaweza omba wakuwe as one. Okay. Like wakidecide kitu wamedecide, hii kidecide imedecide. Okay. I know it can be possible because on Zadani I affect anyone, but what they are doing up there affects the whole system kwa wale wachezaji wanazaliwa. Okay. You say it's so easier for a footballer in Kenya to give up now.
Yeah. juu ya situation ile iko huko, but watu wajui ni maybe inatokea juu. Yeah. So mimi tunaweza omba ni the control ikwetu ni moja. Okay. I think that's the easiest way. Hiyo ni kila mtu anaomba hivyo, azini hizo hizo malumbano zao za kila saa, they're not doing football any good. Tunaomba pia sisi at least wawezekana kama wanaweza kaa chini na waelewane, wafanye tu vitu na interest ya ball kwa heart, weke interest zao kando, interest ya ball kwa heart, at least kila kitu itakuwa poa. So now coming back to the technical side of the game, in Kenya, who would you say is the toughest defender you've ever faced? The other time nikiwa ama the same? Ukiwa City Stars, ukiwa FC, ukiwa Ulinzi, of course kuna defender tu mmoja Mkenya ama mchezania ball Kenya mwenye amekupatia hard time sana, na unajua ngenya jamaa lazima ni wakad sana ndo nimbita na nsumbuanga sana. Okay, nikiwa City Stars kulikuwa na Kalaba, unajua zimekuwa faces. Okay, nikiwa City Stars kulikuwa na Kalaba. Yeah. Nitasema wote, nikiwa City Stars kulikuwa na Kalaba. Everyone could see Kalaba ni so intelligent. David, unajua Kalaba? David alikuwa Ugor. Alikuwa Gor Mahia that time. I think for that time on alikuwa the toughest. Nikiwa City Stars. When I moved to Ulinzi, the toughest defender alikuwa Musa. Okay, Musa Mohamed. Alikuwa pia Gor. Musa Mohamed. Huyo ndo alikuwa tunafai. It was so hard to beat him. Nikatoka this time nikiwa FC nani sasa? Tanifikiri nikiwa FC this last, let me think. I think Kibwage amenchallenge sana. Hadi nakumbuka there's a time I nearly got a red card juu ya Kibwage. Kwa nini? Unaenda amekushika nini tunavuru hivyo tu sijaisahau. I think Kibwage amekuwa so tough. There are many more but Kibwage still on the minds. Bado nimefikiria tukivurugana ya. Okay, and who was your best friend during your last stint at FC Leopards and why? I had many friends but that time nilikutana na Polweri alikuwa hapo pia before apotee. Alafu nilikuwa na so many friends but the closest one was I think kuna kijana mdogo anaitwa Collins. Shichenje. Defender. Shichenje. Yeah, I was so close to that boy. Yeah. Okay. Alikuwa pia my neighbor. Okay. Speaking of Polweri, you know, he's my good friend. We come from the same place. We grew up together. But now speaking of him, hakuwa na time poa sana FC Leopards. I know you can't go into the details since hiyo ni mambo yake. But of course he's a very talented player. Why do you think hakuwa na time poa FC Leopards? Okay, Polweri, as you can speak, bado ni friend yangu siongea. Alikuwa pia friend yangu sana nikiwa FC Leopards. Na amefanyia FC Leopards job poa sana. So I think the challenge ilikuwa sana ni I can't go into his personal life but as a friend what I knew was pressure of family. The dad needs this and this na pia hakuwa na finances Jeff. No one can lie about that. No. So it was about dedication. Ule mtu anaweza jitolea afike grao. So I think it will gonna affect sana ni siwezi jua vizuri, siwezi muongelea but niyo story ya finance niko ina affect yeye peke yake. Kulikuwa na watu walikuwa nakuja, mother yako anaweza kuwa msick ama father yako anahitaji kitu fulani ama kuna wale wako na wife anataka nauna kitu, unaona. So I think that was the main challenge. And pia alikuwa anataka kutoka sana. Okay. Who do you think is the that talent in Kenya right now that you think in the next few years ata break out? Mwenye Zambia wase, by the way, kuna mchezaji fulani Kenya saa hii, hebu muangalie in the next few years atakuwa big player. Huyo ni Osino Chen. Zidanga. Nilijua tu utasema Austin na ni kwa nini? What do you think makes him different? Austin amestand out in many games and akona assists. I think most of the goals ni alikuwa si zangu pekee hadi za club. Then ilikuwa imeshafika points alikuwa ashakuwa exposed. Hata national team call ilikuwa ishaiva yake. Na age yake pia ni young na ni intelligent sana ile kijana. So ndo kijana anaweza sema in the next few years when God willingly kila kitu iko sawa na anaweza kuwa fast sana. Akipata ile exposure. Okay. Tunakaribia kumaliza. I have like maswali na mko nazo mob but nimebakisha kadhaa. Haina shida. Nataka uninamie your best
if you are given a chance, even as a player, to name your first 11, Kenya is going to face another team. Nataka Kenya. name your first 11 na sub watano. No, hata nipatie tu first 11 peke yake. If you are given a chance, Kenya mko na game kesho. Doesn't matter the opponent. But uko na hiyo prerogative ya ku name your first 11. Ukitaka utajiweka pia ndani. But name your first 11 tu. Sawa. The current one. See legends. Current tu wewe unataka mko na game kesho. Umepewa chance ya kuname first 11. Sawa. Yeah. Goalkeeper. Yeah. Goalkeeper anaanza na Ian. Na unipatie reason Ian, Ian pia stand out na asha stand out tu hadi kwa ligi huku. Is among the best now. Fullback 3 Marcelo. Kwa nini? I was so tough. Ni explain pia. Kama na name. Sawa Right back. Yeah. Right back acha kwanza nipe stoppers. Okay, sawa, stoppers. Naanza na Kalaba. Okay. Mandela. Brian Mandela. Niang. Okay. Bado sasa right back. Right back na pea Cheche. Nikaanza cheza defense bado juu sengine kidogo huko katikati. Right back na pea Cheche. At central midfield na pea Teddy Akumu na Victor Wanyama. Na Wanyama Wanyama. Wing left Ayub. Ayub Timbe. Wing right Jesse. Jesse. 10 Tosh. You must strike a Tosh. Top. Strike. Strike Olunga. Imejaa 1 2 3 4. Imejaa, hiyo imejaa. Unaenda sub. Ujajiname? Sijajiname na kupigia sub. Sub sawa. Genuinely nakuwekea sub. Sub goalkeeper naika Matasi. Right back position. Okay, nikikunemea subs ni wa saba. Sub kuna Matasi. Wa saba. Matasi. Abudoma. Takuletea shida kidogo mweka bench. Najua ndio leo kesho sija. Matasi Abud. Sub pia nitaweka okay, mimi Eric Joanna. Pia atakuletea shida. Mapache. Najua nitawahandle sana. Mapaki. Hao wanne. Hao wanne. Katikati naweka pia nani? Lawrence Juma na Muguna. Lawrence Juma na Muguna. 1 2 3 4 bado mmoja. Hao wasita. Mieso. Hii timu yako inaweza kula mabao. Nikiweka tu timu yangu ya South B hapa. Hata hujakata Sense. Sasa unajua unasema Sense ni best yako. Acha ndamtumia hii video. Shida sana. Hiyo ndio timu yangu. Genuinely. Anyway, sawa, tunamalizia. Kuna maswali kaa 2 ama 3 za mwisho. Mchezaji mgani wewe mwenye you look up to? I mean globally. For instance, unaweza sema Juani striker, unaweza sema Ibrahimovic, ama nani yukupatia challenge? Mko na sana kwa social media ukifollow au wachezaji chenye wanafanya. Mchezaji mgani wa striker ama whatever position mwenye unasemanga unajaribu kumcopy? Unajua hata mimi kama journalist kuna ule mwandishi mmoja jaribu kufuata sana venye anafanya. For me it's Roy Gashui. Inspire sana na angalia kazi zake venye anafanya. Wewe ni mchezaji mgani mwenye unaangalianga global nasema naweza taka kuwa kama ule msee, anafanyanga vitu poa, Mungu akinijalia nitakuwa kama yeye? I think me go for Ronaldo, Cristiano. Ni the perfect example. Juu ya consistency. Juu unajiuliza ujamaa all the years
Juu watu kuscore goals si rahisi kuscore every year. Like every season you are there. So I think Ronaldo juu every year jamaa tangu hata siwezi kukuambia mwaka gani. Yeye ufunga tu. So ujiuliza hadi yani lazima ujue anakula nini anafanya nini jamaa. Ujanja ni gani? Si rahisi for that consistency. Yeah, but unajua ukiangalia pia Ronaldo venye umesema tu from venye anakula, I mean he's a hard worker. So yes. My challenge to you from me to you pia ni venye umesema tunaangalia tu venye anafanya tu pia off the pitch. Is a very hard worker, but pia na bidii yako unajua unaweza fika hapo au sio? So what makes a good striker? What makes a good striker? I think ni composure, na composure, intelligence pia lazima. But for me kitu na mimi huona sana nisaidia sana ni positioning na runs. Positioning ya striker ni matter sana. You can be intelligent, unaweza kuwa na talent sana, but if you never position yourself well, ni hard sana kufunga. And many of the coaches hata ukifika huko kwa hiyo high level ndio tunakufunza kujiposition tu. So I can say it's positioning na composure. Sasa zile vitu zingine ni basic, like talent is basic, working hard hizo ni vitu za kawaida. But for me it's positioning. Naweza positioning itakufanya utajua vile uta make runs. Utabit defenders na positioning sana. Kushinda hizo vitu zingine. Juu wale watu kuna watu hizo vitu zingine kila mtu ako nayo. Talent kila mtu anayo. Utapata body kila mtu anayo. But hiyo intelligence na positioning inahitajika sana. Na imeni help a lot. Final question from me. Yeah. In a very few words, what is your advice to upcoming Kenyan footballers? Okay, can I advise upcoming Kenyan footballers? Like me, I can talk about my story. Me from my school, nikifika JMJ, I was just playing unawaka. Dani always jua about kesho itakuaje. Siwezi sema nimefika, I'm still even not halfway, but I know. So kitu naweza advise players, whatever the situation, kama sahi, unapata players wengi wanaanza give up, mtu feel like quitting, akwambia Kenya hata ina pesa. Mpira Kenya hata isaidii mtu. Unapata pia family za discourage mchezaji. Not only fans ama friends, family pia discourage mtu. Unapata mzazi anakuuliza pale hakuna kitu unaleta nini. Hiyo kitu advice, mtu work hard tu, you never know about kesho. Unaweza kaa kidogo kesho usikie kila kitu set Kenya, utasikia sponsors zimekuja. So isipate mtu alisha quit. Hizo advice mtu, yani ukiwork hard it always pays no matter what. Hata kama situation itakuwa tu hivyo, as long as mtu anawork hard itapay tu. So hizo advice mtu yote give up the current situation. The situation ilikuwa mbaya, kila mtu angezoona. So hiyo ndio tunaweza advice watu. Okay. Mtu give up. Maybe your parting shot unataka kuambia watu wa Kenya aje ama your fans in general unataka kuambia aje? Okay, the fans in general now naweza sema tu to keep safe, tushagundua wote there is more to life than football na hizo jobs pia sifanya kwa ofisi hata si ball pekee. So tunaomba to keep safe. I think kila mtu anasuffer, not only footballers pekee. Kila mtu ashaboeka kwa nyumba. So na the current situation kitu tunaweza fanya ya maana tu ni situation irudi normal. Kila mtu arudi job yake. Si pia turudi grao. Unajua kila mtu anamiss hiyo. Tunamiss sana. Unajua kila mtu anamiss ile kitu yofanya. So for the fans and everyone, yote anza kuwa anasikiza. To keep safe je corona na nini. Kila kitu kirudi set, hizo vitu zingine zitaendelea tu. So to lose families na friends juu ya carelessness. Juu it's real, tumeona watu wanakufa. Tunaweza acha hizo vitu zingine but life is more important. Ni kweli. Nimeshukuru sana Makwata. Salimia Ian, salimia my good friend Jesse, salimia Kalaba. Fundisha Kalaba kutumia Zoom, Anajua kutumia Zoom? Anajua. Kalaba kwanza alituletea. Mwambie namtafuta sana, nataka pia tufanye interview naye. Salimia tu wa Kenya wote huko, and keep safe. Tutaongea soon. Sasa tutasalamia. Okay, thanks you. Shukran. Okay, shukran. Kwa heri. Bye.